হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে ভিডিওটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব সেটা হলো আপনার কিভাবে Tailwind CSS প্রজেক্টের মধ্যে সুইপার স্লাইডারটা ইউজ করতে পারে। চলুন শুরু করা যাক। ফার্স্ট অফ অল ইডের লিঙ্কটা ইউজ করব। তো পেস্ট স্ক্রিপ্টটা কপি করব এন্ড পেস্ট করব। সো যে কোরি লাইব্রেরিটা ইডের লিঙ্কটা ইউজ করব। আমি HTML লেআউটটা ইউজ করব। তো তিনটা স্লাইডার ইউজ করব। সো তিনটা ইমেজ স্লাইডার ইউজ করব এন্ড হোম স্লাইডার। তো সুইপার কন্টেনারের উইথ দি মুভ ফুল এমন হাইট গ্রিন। তো ক্লাস নেব অবজেক্ট সেন্টার অবজেক্ট কভার উইথ ফুল হাইট ফুল। তো ব্রাউজারে রান করি, দেখেন স্লাইডারটা শো করতেছে। তো একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে এখানে। স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টটা কপি করব and paste. So speed speedটা দেব 400 and space between so 100 again স্লাইডারটা কাজ করতেছে। সো অটো প্লে স্লাইডারটা যাতে অটোমেটিক একটার পর আরেকটা শো করে। অটো প্লে ডেলি 3000। তো ব্রাউজারে রান করে দেখেন অটোমেটিক স্লাইডারটা শো করবে। দেখেন সো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।